President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Thank you very much, Madam Deputy. Thank you very much. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Adui nani. Adui nani. Adui nani. Adui nani. Tusonge mbele. Tusonge mbele. People power. Our power. NUP. And everywhere. Thank you very much, comrades. Please take your seat. Thank you very much, Madam Deputy, for the kind introduction. Many times when you introduce me to come and speak, I look behind me because many times when you talk about me, I feel like the person you're talking about is much greater than myself. Thank you very much. We don't take that kindness for granted. Comrades, as we meet today, allow me to once again communicate the sad news of the sudden passing of the father to our noble comrade, the Honorable Asambira Wagulu Patrick. His father passed away last night and we'll be laying him to rest on Sunday in Kasanda. Please, on behalf of the National Unity Platform and all his friends, receive our condolences. I also want to add my voice in appreciating many of you that showed up to commiserate with our Deputy President when she lost her son recently. We continue to stand with you, Mama, and thank you for being a symbol of strength. You are the one who lost a son, but you're the one comforting us to the present day. Thank you very much for being who you are. As we are here today at the ceremonial grounds in Kololo, General Museveni and his bootlickers are spending yet again billions of taxpayers' money, thanking himself for having spent almost 40 years in power, congratulating him for having successfully subjugated the people of Uganda, forgetting that there is yet another unstoppable generation which will represent. So yes, while they eat and make merry, courtesy of our taxpayers' money, we are busy trying to encourage the masses not to give up. I also want to salute some of the comrades, Nyagalubala Musako Mwina, Nadala abo abatakyafugika, nga mwe muli ne Swabra ow'omukisa, ennaku zino takyafugika. Ne wewe weesigalireyo mama. Congratulations and happy belated birthday, Comrade Swabra. Friends, it has been a long time since we interacted, since we had a chat, and between then and now, so much has been happening in our country that warrants your attention, our attention. I'll speak about the worsening human rights situation in Uganda. About 3 weeks ago, our comrade, Maiga Ronald, went missing. And a week later, when he showed up, he reported about his gross torture. Jangu Maiga. This young man went missing for a week. And when he resurfaced, he had all these wounds of torture. He told us that he had been detained. But terrible, much more terrible than that, this young man was raped in custody. He was sodomized by soldiers in CMI. Yes, that's what happens. Ono mvubuka bamuwamba
namala wiiki namba nga talabika. Ne bwe yalabikako nga bamutokyalinze bamutulugunyiza nga bamulidde n'ebisiyaga ku CMI ate nga si asoose ne bwe weddirayo. It is shameful, it is painful, but we have to talk about these things because this is a reality. This is a reality. Our comrade Maega Ronald is one of the many political prisoners that were arrested in 2021. 4 of them, including him, were released by the court-martial on bail, but many of them remained. There were 32 altogether, including Olivia Rutaya, who is still in prison. So Maega's case of sodomy is not new. We have shown you young boys that have been sexually assaulted by soldiers in Ugandan military uniform in CMI. He recorded the same statement at the police, escorted by our lawyers. But we still know that nothing is going to be done because this regime has weaponized sexual assault, it has weaponized sodomy, it has weaponized rape against women and men as a way of torture against members of the opposition. This week, former RCC Ewan Anderson Burora was detained. Apparently, he was harassing or annoying Madam Anita Mong. Interestingly, a few months ago, the same Burora was on the media all over mocking the victims of torture. Those victims, Burora was on TV and radio, constantly mocking them and saying they are faking their stories to get asylum. Today, Burora is in prison on the same trumped up charges. Of course, we criticize that lawlessness. And yes, we call for his freedom. And we hope that the plight of Burora communicates to those people in the regime, the NRM members, even to us here, that in a sinking boat called Uganda, nobody is safe. Tewali ali safe, muli ato liri mukubira. Burora, abadde RCC amaze banga dene, nga jerega, nga sekerera, era nga China bannaffe ababa bawambiddwa ne batuusaako ne batuusibwako ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Naye ne Burora bamukutte mbu abuza Madam Anita Mongo emirembe kubanga Burora amaze ebbanga ng'ayogerera Anita Mongo ku bubbi Anita Mongo bwakulembedde mu parliament. Kati Burora ali mu kkomera. Tuvumirira okukwata n'okutulugunya Burora. Tuyinza obutakkaanya naye n'ebyakola obutakkaanya nabyo. Naye twagala naye afune eddembe lye. Eri eddembe lyabadde alemesa bannayuganda okufuna. Twagala alifune, twagala afune obwenkanya. We want him to get the justice that he has so many times helped in denying the people of Uganda. Because we believe that nobody should be subjected to lawlessness. So, we add our voices in calling for his release and fair hearing. About the evictions in Rubiji, many of you have seen our people displaced in Rubiji, in Nansana, in Abweru, and many other places. We are still concerned about the manner in which Nema conducted himself. Whether it is right or wrong, it was supposed to deal with these people in a humane way, giving them human dignity and taking their economic situation. Bagenze ne basengula ebikumi n'ebikumi by'abantu, families nyingi tebalina we basula, tebalina we basalubwa, abamu nga balina n'abaana abato. Nema kyonna kyegenderera oba ntuufu mu bigendererwa byayo oba nkyamu, kiri clear ti enkola gye yakozeemu ebintu bino tiyawadde ekitiibwa bulamu bw'abantu, tiyatunulidde na nyingiza y'abantu. Twawulidde tibalina n'enteekateeka okusenda abantu abalala bangi, newankubadde ate zi factories eziri mu ntobazi ne zi petrol station eziri mu ntobazi tezikwatibwako kubanga z'abakungu mu gavumenti. Naye era tumanyi nti ebyo bye bimu ku bigenda okuleetera Bannayuganda okumanya nti tewali agenda balwanirira okujjako bo kennyini.
I want to speak on the grand corruption and theft at Parliament. Scandals have continued to unfold at Parliament recently, including 3 regime MPs that were charged for corruption. Apparently, they were asking the Uganda Human Rights Commission for a kickback before they passed the budget of the commission. We were not surprised by the audacity of these MPs because, I mean, if their colleagues can pocket up to £1 trillion shillings meant for war hospital, if they can of money meant for COVID victims, then these ones saw it as child's play. Museveni ordered a budget that was already passed to go back to Parliament. Not because he was angry about the corruption. No, he was only angry because he was outsmarted by his very MPs, because he saw that they stole more of public funds than himself. So he decided to send back an already passed budget. Now this should tell us more about zero independence of the 3 arms of government. I mean, if elected members of Parliament can be abducted outside the courts and they are disappeared, members of Parliament, moreover from the ruling party, then all of us should be reminded of where we stand in this Uganda of today. Mulabye mwena obubbi obugenda maaso mu Parliament. Obubbi obungi juzi ba MPs basatu aba NRM ekibiina ekiri mu buyinza wadde kyawamba buwambe basindikiddwa mukomera oluvannyuma lw'okuzi ekitongole ekirina okuba nga kirwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga nga tebanayisa bajeti yaabwe. Naye era nga bwe mbagamba kino tekirina twewuunyisa, kubanga bwe wabanga bannaabwe basobola okubba akatabali kakalamba akalina okubeera akeddwaliro ly'erubowa, baba basobola okubba obumbi n'obumbi obulina okubeera sente zirina okuyamba okugula ebyuma ebyamba okussa ku balwadde ba COVID, then bano balaba nti kya bulijjo. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika bajeti yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko, bagizeeyo mu Parliament, bagiyise buto. Tekiraga nti yali alwanyisa nguzi, wabula yanyiga bunyiizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba ssente z'omumusolo, n'agamba nedda tebayinza musinga mu kazanyoke, n'agisindikeddeyo. Ekyo njagala kibalage bassebo ne bannyabo nti amasiga ga gavumenti 3 tegakyetengerera n'omulundi n'ogumu. Kati eri one man show, Saababbi kyasalawo kyekitambula. Eyo ye Uganda gye tulimu. About our school of leadership, the Secretary General has already told you about our school of leadership and its status. We've said it before and we say it again that as NUP we believe that the abuse of office and power in Uganda is not by accident. No, this is partly as a result of having leaders in public offices that are not grounded in skill and in morality. So as part of the solution, we opened the NUP School of Leadership in our old headquarters in Kamocha. And like I said at the ceremony, we intended to nurture a new breed of leaders that respect their offices and the people that put them in their offices. Of course, police has summoned us to apparently explain what we teach in that school. Twakulawo essomero lino kubanga twamanya nti waliwo obuzibu mu bukulembeze bwaffe. Ekyokubeera nti tulina abakulembeze abataasa kitiibwa mu ofiisi zaabwe bubi obuyinza, twakiraba nti si accident wabula kyagendererwa. Embeera y'obukulembeze eriwetu mu ggwanga kuba tulina abakulembeze tebalina bumanyirivu, tebalina na buntu bulamu, tebalina buntu, tebalina mpisa. Kyatutandisawo essomero lyaffe tuteekewo abakulembeze abapya, omugijjo gw'abakulembeze omupya nga tebalina bubeezi bumanyirivu naye nga balina n'empisa ez'abateekebwamu ez'abayigirizibwa, morality mu bukulembeze. Naye era nga bwe mwalabye kati batuyise mbu tubannyonnyole essomero lyaffe lisomesa ki. Secretary General waffe ne ttiimu bajagendayo, naye ate ne wano mumpe omukisa mbannyonnyole essomero lyaffe okusookera ddala liyigiriza byakuggyako Museveni.
ekyokubiri tetukomaawo wabula twagala tuyigirize bannayuganda ekyokuzzaako nga tumaze okugjako dictator. In this our school week, the first thing we teach is to free ourselves from dictatorship. And like Comrade Weiss was explaining, one of the most important books that we break down in all languages, even in sign language, is a book by Gene Sharp called From Dictatorship to Democracy, because we are on a mission to move Uganda from a dictatorship to a democracy. And not only that, but after that, we want to prepare those leaders to build a new country, a country where their children and grandchildren are going to be proud to be citizens. So that is our mission. But Secretary General will probably put it in the Harvard kind of English so that the police understand it better. We are aware of the intention of the police to close our school. I mean, they've closed, they've banned all manner of sensitive of civil awakening. They even banned political education in schools. They prefer an ignorant population. So we know that they want to stop us. Of course they cannot, because whatever they do is illegal, and we always find a way of going around it. So it was important for me to inform you about this. And at the end of the presser, Secretary General and our team will go and meet them face to face and repeat this that we have said. Mission yafe yakujjako Museveni kununula abantu baffe nga mumuli n'abapoliisi nabo twagala okubanunula. About the situation in Kenya, many friends have been asking, what are your thoughts about what is going on in Kenya? Now, across our border, the young men and women in Kenya have, as we have seen, captured our imagination and the imagination of the continent and the world by standing up strongly, peaceful and unarmed to resist a bill that would put another financial burden on their shoulders. United by a common desire for a future that works for them, Kenya's young generation, the Gen Z, marched with determination to Parliament and then into Parliament, as you saw them. They were able to voice their disapproval, and after a short while, the government in Kenya withdrew that bill. That was a win for people power. That was a win for the young people in Kenya, and indeed it should be a win for the continent. We want to pay tribute to the young lives that were lost. We salute them, but we want to assure them that that was not in vain. They stood up and they were seen. And I hope it speaks to all of us that if you don't speak out, nobody is going to hear you. If you don't stand up, nobody is going to see you. So we salute you, the young people of Kenya, for standing up and for speaking up. Mbere badde Kenya mbadde mujiwulira, mbadde mugiraba bangi kuba naffe nga batugamba bannange ekiri Kenya kituuka ddi wano. Ekyo nange kyembabuuza, mukola ddi ekye Kenya abantu mmwe? Abavubuka ab'e Kenya nga tebeeyawuddeemu, nga bali tribeless, bali religionless, bali partyless. Sigamba nti eno kabila eno beeno, sigamba nti kino kibiina kino oba kino, sigamba nti eno ddiini eno beeno, naye baasitukiramu ne bagamba ekimala kimala, ne balwanirira embeera yaabwe, ne bayimirira wamu, ne bawangula. Ekyo nsaba kitujjukize ffenna nti bw'oba toyogedde teri agenda kuwulira, bw'oba toyimiridde teri agenda kulaba. Muzze mbiraba, ab'e Kenya balina ensonga ntono nnyo okuyimirira okusinziira ku zaffe. Abasawo bavaayo ne bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasawo bw'ebeera embi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Abasuubuzi bwe bavaayo bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasuubuzi bw'ebeera mbi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Bawamba abantu baffe, abamu ne bavaayo ne bayimirira, abalala ne basigalayo. Naye ate batandika okuwamba abantu, bajja kuwamba buli omu. Nabagambe nti RCC eyasinga okwolereza ekiwamba abantu, naye bawambi muwambe.
So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange, tewali agenda kikola, tewali politician agenda kuvayo bataasa okujjako mmwe kennyini. Tewali munaddiini agenda kuvayo bataasa oba mukulembeze anono oba muntu yenna agenda kuvayo bataasa okujjako mmwe kennyini. So mwe abavubuka ab'e Uganda, eno ensi yammwe, mulina okuyimiriranga mwe nammwe abakulembeze. Obukulembeze kitegeeza kukulembera. Okulembedde abantu naye obatwala wa? Gy'obatwala gy'oyagala okgenda? Gy'obatwala bwesiimisa? Nti bwe mutakulembere bantu bajja kwekulembera, ate baneekulembera bayinza n'obbagaana obbagoberera. So mukisobola. Ab'e Kenya kye bakoze mukisobola. Kasita mussa kimu, kasita mumanya nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gatereere, tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amasomero gatereere, wabula singa ffenna tuyimirira wamu ne bitereera kijja kuyamba ffenna. Eyo y'engeri yokka ekyusa embeera, kuyimirirawo, kwekalakaasa. Ekigambo kwekalakaasa bazze bakibagamba bagezaako kibajjamu, mwekalakaase. Bwe muli batemwekyanze tewali kye bagenda baweerera ku source. So you must rise up and stand. Temukkirizanga muntu yenna bawula mu mawanga. Kuba embeera eyo buli weetuuka, Museveni abadde nga nnyo smart ng'ajjayo kaadi ya tribe. Ng'agamba guli wa kabira eno naawe oli wa kabira eno. Ate nammwe nga babawula bwe batyo. Ng'ajjayo kaadi y'eddiini. Bwe kigaana ng'afuna abamu ku mmwe ng'abagula. Muzze mubalaba. Ng'agula abamu ku mmwe basobole obbadaivatinga. Agenza ayingira mu buli organization kebeera eddiini abayingiramu n'abakolamu ekiwayi, mwe muli b'ejjindi ne mwe muli b'ejjindi, oba muli basiraamu abayingiramu muze mubiraba, oba muli bakatoliki abayingiramu n'abalwanaganya, oba muli balokole abayingiramu, omukono gwe guli buli wamu. Tekikomaawo, genda mu bukulembeze kabeere bukulembeze bwa nnono era abayingiramu n'abawula buli omu n'amufunako ekiwayi kasita abasuulira ssente. Ebibiina muze mubiraba byonna, buli wamu ayinawo ababe. Bayinza obuteerangirira nti bakozi be naye mubeera mubalaba bonna era kiba kibalaga ani gwe bakola ki, gwe bakolera. So njagala okubajjukiza abannayuganda bannange nti you must not leave your plight to only the politicians. The politicians will lead you when they know you know where you want to go. If you don't know where you want to go, they will mislead you. Kenya etuwadde example. Ekibadde Kenya musobola okikola. Temwewuunya lwaki badeployinza amagye wano wonna wonna, kubanga batya. Ne kati ate abantu abatya mwe muganya obakangamu. So nziramu okubajjukiza nti kisobokera ddala. Tebutulinda. Nedda. Museveni kye yakola akwata abakulembeze n'agamba kati wenkera ku makya neneetoolole wa Kyagulanyi ne w'abakulembeze abalala mbakiremesezza. Kaakati this is the time to change that. This is the time to change that. Ne baba bansibye mwe mugende mulumbe, ne baba banzise mwe mugende mulumbe. We must have that mentality. You must know that each of you can be a leader and lead. Your generation needs you. Nobody is going to help you. No, solution is not coming from anywhere but from yourselves. Remember that. Finally, comrades, about our nationwide tour, our Secretary General has spoken to that. I just want to confirm the people of Mondibujo, the people of Ntungamo, the people of Ishaka, the people of Bushenyi, the people of Rukunjiri, Isinjiro, tuyo muhanda ni tuisho. Tuja mutulinde. Finally, I want to appreciate all of you comrades, the leaders that have kept the momentum going, the comrades that have not stopped demanding for our missing and our detained brothers and sisters. Those that have demanded for the political prisoners, please don't stop. I am aware that even today as we speak, many frustrated families have been conscripted to go to Museveni. Some of our comrades have been paid to go and demand and claim that actually
they've been telling lies about their torture. Some are paid to even lie that NUP is the one that abducts them. I salute those of you that have stayed on the course and are staying on the course constantly. Let's keep the families of the missing comrades in our prayers, and whenever we can, let us visit them, let us give them confidence. The children, the widows, I salute all of you friends that are helping us pay school fees for the families, the children of the missing and killed comrades. Please don't stop. Most importantly, comrades, we must never ever stop. We must never say die. We must never give up. Let us keep pushing, because soon and very soon we are going to be free. What the Kenyans achieved, we can achieve and much more. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, the more your people will continue to die. But if you stand firm, if you rise and demand for your rights, you will get your rights. And forever you will be free, and your children and your children's children will be free. Njagala bebaza abasebo ne banyabo mwenna abayimiriddewo abalemedde ku mulamwa, abaagaana okutunda emyoyo gyammwe, abasigadde nga mudimandinga nga mubanja baganda baffe be baasiba, abo abaagaana okwetunda, abakulembeze bannaffe abaagaana okuva ku mulamwa, abaagaana okukyusa ebigambo byammwe, mmwe abaalaba nti struggle yaffe nkulu okusinga ssente, abamanyi nti eddembe ly'Abannayuganda kkulu okusinga obbagulirira, mwebale nnyo, mwebale edda. Temulekeraawo gye twabalanga okujja ku National White Tour agenda batuukako, musigale nga muli strong, musigale nga mulemerako. Bano abantu betulwana nabo batiitiizi nnyo, era mu bbanga eritali lyawala bagenda twegatako. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala for God and my country. Kona mama kona mame Kidongo, abali bagala Uganda okujediza bagirekere Kyaguya gisobola. Kona mama kona mame Kidongo, abali bagala okubediza bagirekere NUP egisobola. Abali bagala Busoga okujediza mugirekere Ngobi agisobola. Abali bagala Masaka okumwediza mumulekere yamusobola. People power, our power. Ali tulabisa nga tuyingira mu kibuga, ali tulabisa nga tuyingira mu ki, era ndowooza kyovola abakulembeze b'NUP tukyetala eyo paka bwe tulyetala nga tuyingira mu ki, byonna biba byawooma. People power, our power. We were joined by more leaders. Ebyo ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Olwaleero ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule kameretered ensaze mutwe kali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule olwaleero bw'abadde ayogerako eri eggwanga muwulidde ensonga zonna azitakolinze on azikonyeeko era n'azitaanya bulungi. Kati no tusimbudde onoowulira embaga abantu bagenda kufa ku luno oyo omwami oyo bano basaagana okusaaga. Buuzaako gye Museveni amutegeera obulungi kubanga ye buli lukyamukankanya empale amutiribiza entegetege zimufa mpa buli kadde, entamatama zibeera zimukankana buli kaseera ng'agamba naye ono omwana yavaawa, ono omwana njagaza ki, ono omwana ntwalawa, ono omwana agenda kunkola ki ekigambo. Naye ng'oyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tulina nga President w'eggwanga Uganda, era ensonga zino azikwasaganya bulungi era zitambuza bulungi. Gwelinda olunaku lugenda kukya bwe ruti nga ffenna twambadde engule nga tuli mu Uganda empya, oluno tweyagale tuwoomerwe tunyumirwe Uganda eno empya nga omukulembeze waffe ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Gwe manya bumanya ti Uganda egenda kunyuma, Uganda egenda tuwoomera, Uganda egenda kuba nsi ya mulembe
wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga buli kimu kitutambulira bulungi nga buli kimu kya mulembe nnyo nga buli kimu kitambula nga bwe twakyagala nga buli kimu kitambula nga bwe twabibala nga buli kimu kitwala mu maaso okulaba nga ensi eno etereera era nga bannaffe bagyeyagalira. Mbagala nnyo mwenna baliko umwe bali kubaako Dunda Lugabanda Mugereka Kitaffe yatakuumira mpeera agwensaba abakuume tujja kuba tuddamu ebigambo okubigamba mwana bakkiriza Kitaffe yonna ntalemwa banywanyi mweraba.